Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. אני פותח את הישיבה ה-30 של המשפט. מר האוזן, אדוני רצה להודיע לנו את עמדתו ביחס להטל והופנקוטן. הטל והופנקוטן, כן. ובכן, ברשות בית המשפט, מכיוון שלגבי שניים אלה לא ידוע לנו על ביצוע פשעים נגד העם היהודי, אלא כל מה שידוע לנו הוא כי השתייכו לארגונים הפושעים כמוגדר בסעיף 3 של חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י 1950. ואם כי גם זו עבירה אשר עליה ניתן היה להעמידם לדין בהיותם בישראל. אולם הוסמכתי להודיע כי בהתחשב בגורמים אשר אמנה להלן, יורשו הטל והופנקוטן לבוא לישראל, להעיד כאן, ויוכלו לעזוב את המדינה בלי שיועמדו פה לדין. ואלה הגורמים: ראשית, כפי שכבר אמרתי, לא ידוע לנו על פשעים שהם ביצעו נגד העם היהודי. שנית, התביעה הכללית מביאה בחשבון ונותנת ליבה למה שאמר בית המשפט בהחלטה מספר 11, כי מבחינה עקרונית יש להעדיף הופעת עד בפני בית משפט זה. שלישית, אנחנו מביאים בחשבון את הודעת הסנגור, כי מבין 10 העדים אשר הבאתם ביקש העד הטל הוא החשוב בעבורו ביותר. לפיכך, בהתחשב בכל הגורמים הללו, אני מודיע כי שניים אלה יוכלו לבוא לארץ, יקבלו אשרות כניסה ולא יועמדו לדין על מעשים שעשו בעבר. תודה. כן. Ich darf vielleicht eine aufklärende Frage stellen. Ist es so, dass auch falls sich im Kreuzverhör Belastungen ergeben würden für den Zeugen, dass auch dann ihm die freie Rückkehr gesichert ist? התותר לי הצגת שאלת הבהרה.
האם מובטחת יציאה חופשית לעד הזה גם למקרה שיפליל עצמו בחקירה הנגדית? כן, אמרתי, הם לא יועמדו לדין עקב מעשים שביצעו בעבר. Every day. And once you returned and had hidden pieces, lumps of sugar. Tried to get hold of food. And the guard, bring the into the sentry, ghetto for the discovered these children. lumps of Not every day we were permitted to go out to work. There were days we were permitted not. Mein Kind hat mir gesagt, ich stehe in die Kinschure im Ghetto. Sagt sie mir, Mami, הפוסטר haben angetan, die Schabes, die Sachen, mit fürchter und schießen. ילדתי אמרה לי עוד כשעמדנו בגטו ושאלה, אמא, מדוע הלבשתיני את בגדי השבת? הלא ליריות ולמוות מובילים אותנו. Man will beim Grub stehen, die kurz mir recht. Wo stehen wir und warten? Komm mir an Leben. וכשעמדנו ליד הבור, עוד הוסיפה ואמרה, מדוע עומדים אנו ומחכים, הבה נברח. שיסו אותנו, הביאו אותנו אל הבור, כבר היינו ערומים. We were driven up to the grave, this shallow dugout. And these garments were torn off his body, weren't they? When it came our turn, our father was beaten. We prayed, we begged with my father to undress, but he would not undress. He wanted to keep his underclothes. He did not want to stand naked. And then they tore off the clothing of the old man, and he was shot. I saw it with my own eyes. And then they took my mother, and she said, let us go before her. They caught mother and shot her too. And then there was my grandmother, my father's mother, standing there. She was 80 years old, and she had 2 children in her arms. And then there was my father's sister. She had children in her arms, and she was shot on the spot with the children, with the babies in her arms. And finally, it was your turn. My turn came. There was my younger sister, and she wanted to live. She prayed with a German. She asked to run naked. She went up to the German with one of her friends. They were embracing each other, and she asked to be spared. Standing there naked, he looked into her eyes and shot the 2 of them. They fell together in their embrace, the 2 young girls, my sister and her young friend. Then my second sister was shot, and then my turn did come. Were you asked anything? Whom shall I shoot first? We were already facing the graves. Hab gar nicht geantwortet. לא עניתי דבר. Ein Riss getan von mir, hat gefühlt im Riss vom Kind. Der Kind hat gegeben ihre letzte geschrien, hat sie geschossen. לא עניתי דבר, הרגשתי איך שהבת נקרעת מעליי, הרגשתי קריאתה, זעקתה האחרונה, ושמעתי כיצד היא נורתה. Noch hat mir genommen schießen. Dann getan hat getan vor der Haut, dann getan genommen schießen.
אחר כך פנה אליי והפניתי ראשי תפס ותפס בשערותיי וביקש לירות בי. Ich geblieben stehen. I stayed standing. I heard a shot, but I continued to stand, and then he turned my head again, and he aimed the revolver at me and ordered me to watch. Und nur geschossen, aber hab Fall getan. He shot at me. Then I fell. סובב אותי וירה, וירה עם חווה Fall getan. ואני נפלתי. ואז נפלת לתוך הבור בין הגוויות. Ich hab nicht gefühlt. נפלתי לבור ולא הרגשתי דבר. Amongst the bodies, but I felt nothing. The moment I did feel, I felt a sort of heaviness. And then I thought, maybe I am not alive anymore, but I feel something after I died. I thought I was dead, but this was the feeling which comes after death. And then I felt that I was choking, people falling over me. I tried to move and felt that I was alive and that I could rise. I was strangling. I heard the shots, and I was praying for another bullet to put an end to my suffering. I was strangling, but I fought on. Strangling, but I tried to save myself. Suddenly I felt that I was rising. I was climbing towards the top of the grave. Schippe mir, reiße mir, beiße mir, mit sich mir weiter herabgefunden und ich weiter mit meiner letzten Kehres Zielsache abheben. I saw people clutching at my legs. I felt bodies pulling at me with their hands, biting, pulling me down, down. Aber der Mord, ich habe umgeguckt, aber der Mord nicht erkannt. Zum Gewinn, so viele Menschen zu sprechen. Als wir geguckt haben, gewollt sein ein Ende, wo es endigt, aber nicht gesehen. I did not know the place. I wanted to see the end of the stretch of dead bodies, but I could not. Mit Kehles, Gewalten, Geistesdicke, Kinderlach, liefen herum, hele, nackte, auf die Füßlach, lebendige. There were terrible voices, naked, shot but not dead, children crying, Mother, Father. I could not stand on my feet. Were the Germans still around? No, the Germans were gone. There was nobody there, no one standing up. Mr. Hausner, and you were undressed and covered with blood? I was naked, covered with blood, dirty from the other bodies, from the excrement from other bodies, which was poured onto me. What did you have in your head? And when I was shot, I was wounded in the head. Right There here is in the a back of your scar head? up today from this shot by the Germans. And yet, somehow, I did come out of the grave. I was searching amongst the dead for my little girl, and I cried for her. Merkele was her name, Merkele. There were children crying, Mother, Father, but they were all smeared with blood, and one could not recognize the children. I cried for my daughter. Ich habe gesehen, als ich mal weg von mir hatte, aus dem Tal der Vierer aufgehabt, sich auf dem Keber und gewollt reinfallen in Nivenik. Ich habe gedacht, dass der Keber sich helfen und ich habe reinfallen in Nivenik, ein Lebedeck. Also ich kann nicht gewinnen. Weil sie haben schon das Auge gepatert und Johann da geblieben.
I envied the dead. I prayed for the grave to open and take me in alive. Thought maybe this would happen. I cried out, Mother, Father, did I sin so heavily to deserve this torture? Thank you, Mrs. Yoselewska. You have completed your evidence. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt is over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann. Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.